kulanti wanaagsan oo daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarkii xisbullah ay ku qaadeen Israa'iil. Alistair Crook oo horey u ahaan jiray diblomaati sare oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo sirta ka dambaysa inaan sawir laga haynin, muuqaal taagan laga haynin, video aan laga haynin droonadii iyo gantaaladii iyo roketkii xisbullah ay ku weerartageen oo ay sheegeen 320 inay ahaayeen. 320 Netanyahu wuxuu sheegay kulligood qalabkooda difaaca ka hortaga gantaalada inay digada ka dhigeen. Arrintu masaasa sawaasi kale waa 18 bisha 8 sanadka 2024 halkani waa Brit Somali TV waa barnaamijkeeni subax wanaagsan Soomaali Maxamedey. Barnaamijkan wuxuu daaran yahay laba qodob waa dagaalkaas iyo wixii dhacay iyo xog xasaasi oo haatan khubarada miiska ay soo saareen. qaybta kalena dagaalka Ruushka iyo Ukraine cidda guusha iyo liminta iskale oo guuleysanaysa si joogto ah ayuu sheegayaa Professor John Mearsheimer. waxaynu ku hormaraynaa marka hore Alistair Crook. One of the reasons we can't give more detail of this is immediately at 5 o'clock in the morning, the Israeli government issued an absolute ban on any reporting of any damage or any attacks. A complete censor was imposed on what happened in Tel Aviv, what happened at the airbase, which they also attacked, which is where the drones flew from. Absolute ban, no reporting, no photographs, no visuals. And so they put a complete blackout on any news of any damage to any infrastructure, any defense sites, or to the intelligence basic. daawadayaal saad maqlaysaanba ninkaanu waxa uu leeyahay sababta aynu u ogaan kari weynay oo xog iyo faahfaahin dheeraada aan loogaga bixin karinin weerarkii 320 weerar oo kala duwan ay xisbullah sheegteen inay Israa'iil ku qaadeen khasaare uu geystay haddii ay jirto. sababta aan loo garanaynin khasaarahaas waxa ay tahay Israa'iil ayaa 5tii subaxii amar ku bixisay saxaafadooduna inaysan waxba tabin karinin. aeroboorka la weerar haddii aan lahayn diyaaradaha droonka dhibaatada geysteen gantaalada missileska iyo weerarada kala duwan ee xisbullah haba yaraatee lama tabin karo. xarumaha militariga iyo meelaha xasaasiga kuwa sirdoonka haba yaraatee wax laga hayo ma jirto. muuqaal male, sawir male, video malahan, muuqaal taagan malahan. sababtuna waxa ay tahay ayaga ayaa amar ku bixiyay. waxaa la isweydiinayaa haddii hadalka Netanyahu uu dhab yahay ee ah kulligoodba difaaca Israa'iil ayaa ka hortagay oo hawada sare ayaa lagu baabi'iyay. maxaa saxaafadda afka loo qabtay oo loo yiri waxba ma baahin kartaan? haddii waxbaba aysan jirin dhibaato ay geysteen maxaa saxaafadda amarkaas loogu bixiyay? su-aashaas jawaabteeda ayaa la iska rabaa. idinka idin daawanaya ayaana jecelnahay laftigiinu inaad ka jawaabtaan. Alistair haddan waanu ka tegaynaa crooked waa ka tegaynaa waxaynu aadaynaa dhankaas iyo Professor John Mearsheimer. dagaalkan Israa'iil iyo xisbullah ayuu waxa yar falanqeynayaa dabadeedna waxa uu ka warramayaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka guushu meesha ay taalo iyo waxa saxaafadda reer galbeedku ay sheegayso. mar kale oo soo dhaweynaya daawada sida in Tel Aviv. The government be taken of a sophisticated society, it's not a third world country, be taken seriously when it puts a complete ban on the damage done by the enemy's military. But it's not only that they put a complete ban on it, then they say that hardly any damage was done to Israel, and the Iron Dome system did a brilliant job of knocking down all of the incoming cruise missiles and rockets that were coming from Hezbollah. One then says to him or herself, if they knock down every incoming missile or rocket, there's no damage. So why would you prevent the media from seeing what happened, which is really nothing because Israel was so successful at defending itself? At one point, Netanyahu said the IDF intercepted all the UAVs. What's a UAV? Do you know? A drone? All the UAVs that Hezbollah launched. Now that can't possibly be true. And if it were, as you say, why the censorship? Yeah, I mean,
by the way, just to segue over to the Professor John Mayer Shimer sidii ninkii hore ayuu ku raacay labadan waa niman khabiir ninkan oo political scientist weeye khabiir dhinaca siyaasadda falanqaynta siyaasadda ah ninka kalena hore diplomatic ayuu ahaan jiray Ingiriis ka tirsan waa rag xog fara badan haysta dad fara badanna ku taxan waana sababta dadkiina daawadayaasha Brit Somali TV aynu muuqaalkan idinkugu soo xulnay si markaas waxa caalamka ka dhacaya iyo wax badan oo saxaafaddu aysan warinayn baad u ogaataan intaa kadib waxa uu Professor John Mayer Shimer uu ku waafaqayaa ninkii hore waxa uu leeyahay haddii difaaca systemka ee Israa'iil ay ka hortageen wax walba hawada sare lagu cunay maxay ku dhacday saxaafadda in loo diiday caqliga ayaa diiday ayuu ku leeyahay in waxaas oo dhan markaas laga hortagay saxaafaddiina leeyahay waxba tabi kartaan haddaan waxbaba oolin maxaa saxaafadda amarkaas loo dul dhigay ayuu eegayaa haatan waxa uu diga roganayaa wax yar kadib dalka Ruushka waa labada dagaal ee hadda dunida sida weyn uga socda ee saameynta leh waxa uu Ruushka ka oranayo iyo dagaalka socda aynu wada dhageysano way soo dhaweynaa daawadayaal meel kastoo dunida ka joogta Ukraine war for years the Ukrainians have claimed every time the Russians launched a missile attack that they knocked down virtually all the missiles and they knocked down all the drones and so forth and so on. And of course, we know that wasn't true. But this is the way it works. The Ukrainians are doing everything they can, just as the Israelis are, to make it clear that the other side really can't hurt them. But at the same ninkan sida uu shaxda u ciyaaray cajaa'ib weeyaan maskaxdiisu siday u shaqaynayso markaasi waxaan u dhageysatid waxa uu yiri tan iyo intii dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu ka socday mar kasta oo Ruushku weerar culus ay soo qaado Ukraine waxay tiraahdaa wax walba waa baabi'inay oo waa ka hortagnay Ruushku dhibaato looma geysanin sidaas oo kale ayay Israa'iil leedahay ayuu yiri oo qolo walba dhibaatadeeda iyo jabkeeda ayay qarsanaysaa si ay u tusaan dadka ay isayaan iyo cadowga in aan markaa dhinacooda dhulka la dhigi karaynin su'aasha wali waxay tahay khasaare ma geysteen mise ma geysanin jawaabtaas idinkaan idiin daynaynaa aynu ku socono wax yar same time, if you look at what the Israelis are saying about their preemptive attack against Hezbollah, they're portraying it as this great success where they destroyed virtually everything in the target set that they were going after. But given the fact that Hezbollah then responded with a quite significant barrage against Israel, you know that's not true. Now, there's no... Why? halkan ayaan ogaga baxaynaa qaybtan hore waxa uu yiri Israa'iil waxa ay tiri waxaynu qaadnay weerar ka hortaga ayaynu qaadnay Xizbullah iyo awoodoodiina si fiican ayaan u weeqnay muddo yar kadibna waxa dhacday ayuu yiri Xizbullah inay ooda ka soo qaadeen taasi waxa ay ku sheegaysaa waxa Israa'iil ay sheegaysaa inaysan run ahayn inkastoo aanan cadeyn karin ayuu yiri haddana waxa ay sheegayaan inaysan run ahayn ayaa muuqata question the Israelis got some of Hezbollah's assets, and I think there's no question that some of those Hezbollah cruise missiles and certainly the rockets got through. But shaki ma jira ayuu yiri in Hezbollah weerarada ay soo qaadeen qaar ka mid ah ay markaas ka duseen difaaca Israa'iil ayuu leeyahay haatan waxaynu aadaynaa daqiiqada sagaalaad oo muhiimadda dalka Ruushka uu ka hadlayo waxa uu yiraahdaa dhageysan you get the opposite answer, and that is that the Russians are winning. And slowly but steadily, what's happening here is that more and more people are beginning to understand that the propaganda war is just that. It's a story, it's a series of stories that are basically lies or stories that withhold key pieces of information or spinning in the extreme. All these forms of deception are at play. وهاجر سؤال لو يدي waxay ahayd dagaalka Ruushka iyo Ukraine yaa dagaalka afka ee propagandada yaa guuleysanaya wuxuu yiri dagaalka afka iyo propagandada waxa hoggaanka u haya ayuu yiri Ukraine maxaa yeelay media reer galbeedka ayaa garab siinaya laakiin maalinba maalinta ka dambaysa dadku waxa ay soo ogaanayaan xaqiiqadu inay sidaas ka fog tahay oo dagaalka propaganda kaliya ayuu ku yahay laakiin dagaalka dhabta ah ee Ruushka iyo Ukraine ay ku wada jiraan ayuu yiri Ruushka ayaa libinta iyo gacanta sare iska leh waana mid aan markaas la xaqiri la qarin karin ayuu yiri wadamadu markii dagaal uu socdo gaar ahaan kan haatan Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya waxa uu yiri Mareykanka waxa uu doonayaa inuu taageero ka helo bulshadiisa Ruushka oo tyrant ayaanu ridaynaa
ruushkaanu la weeraraynaa halis ayuu caalamka ku yahay dimuqraadiyadduu kasoo horjeedaa waa dictator ayaa leeyahay ukraine dadkeena sidaasoo kale ayay ku leedahay si ay taageero uga helaan laakiin xaqiiqatan waxa uu leeyahay ruushku waxa uu qaadayaa tillaabooyin waaweyn oo markaas wax ku ool ah oo markaa ku xaqiijinayo bal waxa uu ruushka u qirayaa gaar ahaan putin uu leeyahay putin haddii awooddiisa military uu isticmaali lahaa ukraine maalin iyo barme aysan joogteen laakiin waxa uu u turayaa ayuu yidhi bulshada rayidka mana doonayo ruushku inuu markaa dhaawac weyn gaarsiiyo laakiin haddii arrintu ay kharaaraato taladu faraha ay ka baxdo oo la isku riiqdo oo ruushka markaa gurigiisa loogugu tago oo weerarka iyo dagaalku uu xumaado uu sii kharaaraado oo ruushka awoodda uu leeyahay looma barbar dhigi kara taasina waxay sababaysaa ayuu yidhi in markaas uu ooda ka soo qaado hubka caynbacaynka oo haysto oo ruushka quwaddiisa dhabtaa la arko professor john mearsheimer analysiskiisa ama taxliilintiisu nin la sahlan karo haba yaraatee maahan weli waxaad daawanaysaa brit somali t v haddii aadan horey ugu xirnay daawada waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad rukumatisa saysan adiga waxba kuu sheeginin annaguna tiradiina iyo tayadiina ugu faano kaalayskaan